अच्छा बच्चों, आज हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बड़ा, इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, और उसका नाम तुम लोगों को पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन लोग कहते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, एक आइजैक न्यूटन जो 400 साल पहले का था, और आइंस्टाइन जिसको बस 100 साल हुए, बस सिर्फ 100 साल हुए ना, कोई ज्यादा वक्त तो नहीं है। इंसान की तारीख तो बहुत लंबी है। अच्छा, तो अब हम एक मूवी देखेंगे, लेकिन उस मूवी से पहले मैं ये बताऊं तुम लोगों को कि उसके दो बहुत बड़े काम थे। एक तो ये कि उसने कहा, उसने ये जाना कि मैटर, ऑर्डिनरी मैटर, मैटर क्या होता है? वो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका वजन होता है, वो रेडिएशन और एनर्जी में तब्दील होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। और जब वो होता है तो उसमें से जितनी एनर्जी निकलती है वो इतनी ज्यादा कि उससे आप पूरे शहर को बर्बाद कर सकते हैं, या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए, या उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के इलाज के लिए। तो उसके इतने ज्यादा मसरफ है कि उनको गिनवाना मुश्किल है। तो एक बड़ा काम तो ये था। दूसरा बड़ा काम ये कि उसने कहा कि जितनी घड़ियां हैं दुनिया में वो सारी बराबर नहीं हैं। अच्छा देखो, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो देखा ना, पीछे घड़ी लगी हुई है, उस पर क्या वक्त हुआ है? 11:10। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक इसी तरह की घड़ी हो, उस पर भी 11:10 होंगे। फिर तुम भागोगी और इतनी तेज, इतना तेज भागोगी कि रोशनी की रफ्तार के बराबर। you'll be running at the speed of light, which is not easy for you, not easy for me either. Well, I know you can't do that. That's why I said it's not easy. In fact, it's not possible, but you can move close to that. Then what I will see is your ghadi starting to move slowly, and in fact so slow that it will almost come to a stop, which means also that by the time you run and you come back, a lot of time will have gone by for me, but almost no time for you. And so let's say, no, I'm going to put you in my place. I'm going to run at the speed of light like that, okay? So by the time I return, you will be an old woman, and I'll be my young self. Okay? So those were two very, very great discoveries. Now what we're going to see is the movie. After we see the movie, I'm going to ask you what you think about it, what you've learned from it, and you're going to tell me what you liked, what you didn't like, what you understood, what you didn't understand. And then after that, we're going to see another very big scientist, Abdus Salam. Okay. But isn't the same thing happen in black holes? When you fall down in a black hole, your time also moves very slowly, but it's not moving any faster. Why is that? Yeah. That's general relativity, which we'll come to in a bit. But that's also due to Einstein. Albert Einstein was born in Ulm, Germany on March 14th in 1879 to Jewish parents. Einstein was the oldest child and had a younger sister. Albert Einstein didn't speak until he was actually 4 years old, and it took him until the age of 7 to stop repeating words and sentences over and over again. When Albert was about 5, his father gave him a compass as a gift, and that was when Albert Einstein fell in love with physics. Einstein fell in love and was captivated by the magnets that would move inside of the compass. And he often thought about this when he was older and came up with his theories of relativity, which we'll learn more about in a bit.
you know that Albert Einstein didn't really like school too much, but he did really enjoy math and science? In fact, Einstein loved geometry and algebra, which he actually taught himself. His father owned an electronics company where Einstein learned a lot about science and, of course, electronics. And Einstein also admitted that an important moment when he was young was reading a book about geometry. When Albert Einstein was 15 years old, him and his family moved to Milan in Italy. When he was just 16, Albert Einstein published his first scientific paper on the force of magnetism. Hey, guess what? Did you know that before becoming a physicist, Albert Einstein trained to become a teacher? But when he couldn't find work as a teacher, Albert Einstein decided to obtain a PhD in physics. In the year 1896, Albert Einstein was accepted into the Swiss Federal Polytechnic School in Zurich, Switzerland. Hey, guess what? Einstein actually failed the entrance exam, but they accepted him because of his remarkable math results, but required that Albert also went to high school and finished his traditional schooling. And he obtained his degree in the year 1905, which is the same year known as Albert's Year of Miracles, because he published 4 groundbreaking papers in just 1 year. Hey, guess what? In 1911, he was invited to the very first ever World Physics Conference. He was the youngest person there. Albert Einstein is probably most famous for his theory of relativity. And this is the formula E equals mc squared, which was part of Einstein's general theory of relativity, which he continued to work on for the next decade. It was actually Albert Einstein's theory of relativity that helped scientists understand how our universe works. So you may be asking, what does E equals mc squared mean? I thought it was E equals mc2. What's the 2? Wait. Okay, who's going to be the first to comment on the film? Tell us what you understood from it, what's it all about, what thoughts crossed your mind, anything. So who's going to be the first? I'd like to ask a question. Okay. Yeah, no, but first tell us about the movie. Yeah, I got nothing. I got nothing to say. I just wanted to ask something. You learned nothing. No, I just learned that he died of heart failure. The rest I knew. The rest, okay, okay. So let's have something from somebody else. Who will tell us something about this movie? Anything that crosses your mind, anything. 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 Shh. Will you, are you planning to say something? Who? Come on, don't be shy, okay, yeah, all right. This movie missed a lot of information, like the wives and sons he have. The movie didn't even mention his first job, which was being a patent Yeah, I clerk. was in the patent office. There is where he made all his discoveries. Okay, so Albert Einstein was working in a patent office. What is a patent? A patent is, yes. It's a place where you claim your ideas so that no one else can steal them. Okay, but is that a good job? Yes. For Einstein, yes. For different people, had different views. No, Einstein but- liked it. No, but you see, Einstein didn't get a job anywhere else, so he said, okay, let me just. Yeah, but then he take started this. to like it actually. Yeah. Okay. So now, what was your question? Oh, my question was, energy is also information. So gravity is pulling you down constantly. It never runs out of gravity. Hence, information is constantly being created. Oh, let's leave information out of it. That's a much later concept. But you had a question about black holes. Yeah. So in black holes, when you fall into black hole, the time also slows down, but you're not really moving very fast. So why is that? Okay. So here is something that Einstein predicted. He said that suppose you're near something that's very small and something that's very heavy. So if you were to take that clock back there and you were to put it near that heavy planet or heavy star, heavy mass, whatever, then gravity will make that clock run slow. So somebody seeing from far away will see it go, instead of it going tick, 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 it'll go tick,
tick, tick. So it'll go very slow when you're near a black hole. अच्छा तुम लोग तो ब्लैक होल के अंदर बैठे हो तो फिर अच्छा हाँ आप भी तो बैठे हुए हैं। मैं भी तो बैठा हूँ अच्छा लेकिन चलो ब्लैक होल की बात करते हैं फिर हाँ तो आइंस्टाइन की थ्योरी से ये पता चला कि जब कोई भी मैटर होता है मैस होता है तो वो एक उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इतनी ज़्यादा कशिश होती है कि वो चीज़ जो है सुकड़ते सुकड़ते बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है और कोलैप्स होते 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 एक पॉइंट बन जाती है और वो एक पॉइंट जो है फिर ब्लैक होल का सेंटर बनता है और ब्लैक होल के ऐसी चीज़ है कि उसमें से कोई दूसरी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती Not even light can escape a black hole. And that means that a black hole is The darkest thing. totally black. Oh. Or has the rings, sorry, the gases around it to illuminate it. Oh, no. What happens is that if those gases, unless they're circling around, Yeah, circling around. that's different. Stellar black holes. Yeah. But if those gases are not circling around, they'll fall into the black hole and the black hole will just eat it up. अच्छा देखो बहुत ख़तरनाक चीज़ है ब्लैक होल पता है उसके अंदर तुम कभी गिर गए ना बाहर नहीं निकल सकोगे तो बहुत ख्याल से जाना बाहर जा भी नहीं सकते बहुत दूर है If you're an astronaut, Yeah, if you see hold it close to your Earth's mouth. one is 500 million light years away or more. No, 500. yeah, we are already inside a black hole. We're not in a this is a building, it's not a real black hole. Yeah, but look at the name. Look at the name, yes. अच्छा चलो अब आदर्श हाँ I have a question. hold it close to your mouth. They say if you put too much mass into a black hole at once, then its Hawking radiation will become so strong it can push the other matter away from it. So it will be it will be the You don't know how to hold the mic. हाँ, आ जाओ नजदीक आ जाओ. No. Yes. No. हाँ. Okay. आप बोलो. If you put too much mass into a black hole, its Hawking radiation will become so strong it will push all the other objects away from it. ओह इसने हॉकिंग रेडिएशन की बात की हॉकिंग रेडिएशन पता है हॉकिंग कौन था स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट था अभी उसको फौत हुए कोई 2-3 साल हो गए वो बचपन में उसको अपाहज हो गया ही हैड पोलियो polio is a terrible disease and so polio is something very bad so you can't walk you have to be in a wheelchair he couldn't even speak but वो बोल नहीं सकता था and he couldn't write and he couldn't do anything except move his head and just move a little bit of his mouth but he had such a brilliant mind that he was able to do very, very complicated mathematics in his head. And so he said he was able to discover this thing called Hawking radiation. So I told you a black hole is black, right? Yeah. But it's not really true. Some can be white. There's a little bit of radiation leaving it, and that's called Hawking radiation. It's named after Hawking. And so, if something forms a black hole, then the black hole will always emit a little bit of light. Acha. So, any other comments, questions? Okay. Before we go on to the next movie, bolo. The question is, how can a black hole be made? How? That's a very good question. So there are two
two ways in which black holes have been made. One is, if there's a star, you know, the billions of stars up there, but they all use up fuel. तो जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है ना, फ्यूल क्या है उनका? हाइड्रोजन है. When they run out of hydrogen, then they start to collapse, and then they collapse, and then A black hole is formed. it becomes a black hole, which becomes so dense that the gravity is beyond anything that you can imagine. And by the way, if you fall into a black hole, not only will you not get out, You will break into parts. you will be stretched out. जैसे सवैयां होती है ना, वैसे होकर तुम बन जाओगी. तो बहुत ख्याल से मैं कहता हूँ ब्लैक होल से बहुत डर के रहना. Go round, 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 round. अच्छा चलो अब हम दूसरी देखते हैं. Sir, we go round at the speed of light. How is हाँ बोलो. Mike. You just have to wait it out. Yeah. Sir, it wasn't working before, so It takes 17 years to go to the sun. 17 years to go to the sun? No. Search. It depends on how fast you travel. And you said 8 minutes, huh? That's the speed of light. So very right, very correct. जो सूरज से हम तक रोशनी आती है ना, 8 मिनट लगाती. और अगर तुम अपना टॉर्च लेकर सूरज की तरफ ऐसे करो तो 8 मिनट में यहाँ से लाइट उधर तक जाएगी. लेकिन वो लाइट. So I have a question. How would a black hole be black if we see color when light is bounced off of something, but if the light is being absorbed by the black hole, then how is it black? That's a very good question. Wouldn't it just be transparent? No, black is also the absence of color. No, it's a very good question. How do you know black holes are there? Because they don't emit any light. बिल्कुल स्याह काले होते हैं. तो how do you see them? And you only see them indirectly. You see, a black hole will attract another star to itself, and if the two move around like this, you will see the bright star, but you will not see the black hole. So that's one way of detecting black holes. The other way is, sometimes what happens is that two black holes, they collide with each other. And when they collide, they become one black hole, and then you get waves coming out. Sir, and they become huge. Sir, I have a question. हाँ. How can you destroy a black अभी you'll have. Black holes emit Hawking radiation. Can we use that as energy? Yeah, they do emit Hawking radiation, but that's very, very little. Yeah, that's causing loss of energy, yeah. But is a black hole 3D or is it just like a portal? Like a Portal. portal. It is 3D, of course. So a black hole is in 3D, that's correct. Yeah. Last question. Yeah? So wouldn't it be 4 dimensions? There is a black hole with 3 spatial dimensions. there's a black hole type thing that comes air from it. That? There is a black hole thing that comes air from it. That क्या? वो कह रहे हैं ब्लैक होल की तरह एक चीज है और उससे एयर आती है. Oh, नहीं, there's no air in a black hole. Air सारा जो है ना, जो जितनी भी हवा है, वो तो Super different. But it has a hole inside. नहीं, it doesn't have a hole inside. It has a center. अच्छा चलो अब हम आगे चलते हैं और अब हम अब्दुस सलाम की बात करेंगे. तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं क्योंकि हमारे पास उस तरह की मूवी नहीं है जैसा कि यहाँ पर थी. तो अब्दुस सलाम एक गांव में पैदा हुआ और बहुत ही आम घराने में. So he didn't go to some hi-fi school, he didn't go to Beacon House, he didn't go to city school. वो एक गांव के स्कूल में जाता, and he turned out to be so utterly brilliant that his teacher said, wow.
जब वो 14 साल का हुआ, मैट्रिक एग्जाम में उसने टॉप किया. चलो बहुत लोग टॉप करते हैं, लेकिन फिर उसने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किए जो पहले किसी ने किए ही नहीं थे. अच्छा, एक प्रॉब्लम था जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन के नाम से है. इट्स कॉल्ड रामानुजन्स प्रॉब्लम. और अब्दुल सलाम उस वक्त 16 या 17 साल का था. He looked at it and he looked at it and he said, I can solve it. And he solved it. So then, everybody was so impressed. They said, you must go and study abroad. Now, Abdus Salam had never been abroad, and he had, in fact, the first time that he left his village, गांव में रहता था ना, तो लाहौर गया. तो लाहौर में पहली बार उसने ये इलेक्ट्रिक लाइट देखी. वैसे तो जब पढ़ाई करता तो मोमबत्ती और लालटेन उसकी मदद से. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही सॉ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो मगर क्यों, तो उसने इधर दाखला लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में. और फिर लोगों ने कहा कि भाई तुम अब इतने ब्रिलियंट हो, तुमको बाहर जाना चाहिए. उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. तो लोगों ने पैसे जमा किए और उसको फिर बाहर भेजा, और वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चला गया. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जब उसने अपना काम शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, he got a first class first in the math tripos. मैथ ट्राइपॉस सबसे मुश्किल मैथ का एग्जाम होता. फिर उसने पीएचडी में दाखला लिया, और पीएचडी में उसने जो काम किया ना, ऐसा था कि लोगों ने कहा वाओ वाओ वाओ, ये तो बहुत ही कोई जबरदस्त आदमी है. तो उन्होंने कहा अच्छा तुम प्रोफेसर बन जाओ इधर. उसने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान जाना है वापस. तो जब पाकिस्तान वापस, अब्दुल सलाम जब पाकिस्तान दोबारा पहुंचे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में उनसे कहा गया अच्छा चलो बहुत अच्छा हो गया कि तुम आ गए वापस. अब ऐसे करना, तुम फुटबॉल टीम की देखभाल करना. पानी ने कहा कि भाई मुझे तो फुटबॉल नहीं आता. तो नहीं, दिस इज योर जॉब. तो खैर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद अब्दुल सलाम वहां से वापस चले गए. एंड ही बिकेम द यंगेस्ट प्रोफेसर एट इंपीरियल कॉलेज लंदन. So he became a full professor, the head of his group, and he then started discovering one thing after the other. But you know what he got the Nobel Prize for? Was for showing that that two of the basic forces of nature, उनके बारे में मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा, they are actually the same force. And this was such a spectacular discovery that it just shook the world of physics. The weak and the electromagnetic force. Acha, so he got the Nobel Prize in 1979. When he came here in 1990, you will see that there's a Pakistani who is interviewing him, and now I want you to see that, and then we will have questions and answers after that. Why did it took out Professor Einstein's brain? So the question is, why did they take out Einstein's brain? Because Einstein was such a genius, they said there must be something in his brain which is different from that of ordinary people. So they looked at it and they still can't figure out why. So wasn't the brain stolen? I don't know, Wouldn't the brain now be rotten? Oh, they preserve the brain.
they preserve that's a good question. ہاں عبد السلام نے ایٹم بم بنایا تھا پاکستان کا. نہیں عبدالسلام کا کوئی اتنا خاص رول نہیں تھا. تو چلو اب ہم دیکھتے ہیں. تو اسے مارا کیوں گیا؟ نہیں مارا گیا, ہی ڈائیڈ آف فطری موت تھی, بیمار ہو گئے اور پھر فوت ہو گئے. مگر یہ اور بات ہے کہ عبدالسلام کو پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا, کیونکہ ان کا فرقہ مذہبی فرقہ الگ ہے, وہ احمدی ہے, احمدی تھے. تو پاکستان میں ہم بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ احمدی اچھے لوگ نہیں ہوتے, وہ اسلام سے دور ہو گئے. تو اب دیکھو نا, یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک مذہبی تعصب, ایک یہ کہ نہیں مجھے اس کا مذہب اچھا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ اچھا سائنٹسٹ بھی نہیں ہے. تو ہم عبدالسلام کو اس طرح سے مانتے نہیں ہیں جس طرح سے ماننا چاہیے. اوکے, لیٹس میٹ عبدالسلام. ہمارے لیے یہ انتہائی فخر و مسرت کا باعث ہے کہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے پاکستان کے ممتاز ترین سائنسدان پروفیسر عبدالسلام یہاں تشریف لائیں. پروفیسر سلام, یہ فرمائیے کہ سائنس کی تھیوری کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سائنس کے ہر میدان میں اور ہر شعبے میں تھیوری کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر ایک تھیوریٹیکل نالج آپ کو محسوس ہو جائے, پوری طرح مکمل ہو جائے, تو اس سے آپ کے جتنے آبزرویشنز ہیں, جتنے مشاہدات ہیں, سب ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیش گوئی کی طاقت جو تھیوری کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے, وہ تھیوری کو ڈسٹنگوش بھی کرتی ہے, اس کو امتیاز بھی دیتی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ایک قسم کی انتہائیت آ جاتی ہے. لیکن یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ میں تھیوری اس وقت موجود ہے. بہت سے سبجیکٹس ایسے ہیں جو محض مشاہدے پہ چل رہے ہیں. مثلا آپ میڈیکل سائنس کو لے لیجئے, میڈیکل سائنس اس وقت مشاہدے پہ قائم ہے, اس کی تھیوری بہت کم ہے, کچھ ہے لیکن بہت روڈیمنٹری سٹیج میں, ابتدائی سٹیج میں ہے. پھر اسی طرح بایولوجی کو لے لیجئے, بایولوجی میں اس وقت تھیوری کے خاص طور پہ دماغ کے متعلق جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ان میں تھیوری کے متعلق بہت کم حصہ پایا جاتا ہے. مختلف قسم کی تھیوریز ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں, لیکن وہ آخر کے اوپر اس وقت فزکس اور میتھمیٹکس کی جو شکل ہے وہ آخری شکل ہے, حتمی شکل ہے اس تھیوری کے لحاظ سے. اس لیے اس مضمون کے سے آپ یہ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری ہے کہ ہر سبجیکٹ میں تھیوری پیدا ہو. اس وقت تھیوری کے روڈیمنٹری ابتدائی شکل ہے. لیکن سائنس کی تھیوری اور دیگر قسم کی تھیوریز میں ایک بنیادی فرق ہے, اس کی آپ وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی, تھیوری کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ وہ پاپر صاحب کی تھیوری یہ ہے, پاپر تھیوری میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تھیوری فالسیفائی نہ ہو سکے, اس کو غلط نہ ثابت کیا جا سکے, اس وقت تک سائنس کا انتہائی نقطہ پیدا نہیں ہو سکتا. سو اس کے لحاظ سے تھیوری کی اہمیت یہ ہے کہ تھیوری کے ذریعے سے, نظریاتی ذریعے سے آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں ایک نظریے کو, اس میں آپ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اب یہ بہت لمبا مسئلہ ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے, لیکن کارل پاپر کی تھیوری جو ہے, اس میں تھیوری کہہ رہا ہوں, لیکن کارل پاپر کا نظریہ جو ہے وہ بہت مشہور نظریہ ہے جسے ویسٹ میں بہت مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ کی تھیوری آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز فزکس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جی, آپ نے اس سے پہلے فالسیفیکیشن کی بات بھی کی ہے. جی جی. آپ کی تھیوری میں فالسیفیکیشن کی گنجائش ہے
بالکل ہے جی. اور وہ کہاں ہے؟ بالکل ہے. اس میں سب سے زیادہ جو گنجائش یہ ہے، فالسیفیکیشن تو اس نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور اس پہ تھیوری چلتی ہے، لیکن اس کے ایکسٹینشن کی ابھی بہت گنجائش ہے. ایکسٹینشن سے میری مراد یہ ہے کہ اس تھیوری میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً سائنس کو تھیٹا ہے جو اس وقت ایک پیرامیٹر کی شکل رکھتا ہے. اس کو آپ تجربے سے ماپ کے اس کے اندر تھیوری میں داخل کرتے ہیں. اب اس کی اصلی وجہ کیا ہے اس سائنس کو تھیٹا کی، اس کی وہ شکل جو ہے 0.230 جتنی اس کی قیمت ہے وہ کیسے بنی، کیسے ہوا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کہہ نہیں سکتے اس وقت. اس کے علاوہ اور ایکسٹینشنز ہیں، مثلاً رائٹ ہینڈڈ کرنٹس ہیں، ان کا وجود پایا جانا اور ان کا اس تھیوری میں فٹ ہونا یہ ایک نہایت بنیادی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سپر سیمیٹری کی بات ہے، سپر سیمیٹری کا نظریہ اس میں چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ سب چیزیں ہیں جن کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ بعد میں ایکسپیریمنٹس بتائیں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر نئی تھیوری بنے گی ماشاء اللہ. اگر رائٹ ہینڈڈ کرنٹس دریافت ہوئے یا ہگس پارٹیکل نہ ملا یا ریڈیٹیو کریکشنز آپ کی تھیوری کے مطابق نہ ہوئے یا کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیوری نامکمل ہے یا غلط ہے، تو ذاتی طور پہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نامکمل ہے، یہ تھیوری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا، غلط کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب بھی ہوگا، اور وہ آئنسٹائن سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیوری اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیا. اہم موقع کی مراد اس کی یہ تھی کہ اس تھیوری کا صحیح ثابت ہونا. انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی زبردست بات ہے، اس سے ایک مکمل طور پہ غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی دنیا میں. لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے. نامکمل تو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ تھیوری نامکمل ہے، اور اس کی شکل مثلاً رائٹ ہینڈ کرنٹس کی دریافت جو ہوگی وہ اس کے نامکمل ہونے پہ دلیل ہے، اور اس کو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. لیکن کس انرجی پہ ہوگی، یہ انرجی 1000 گنا آج کی انرجی سے زیادہ ہوگی. اچھا، یہ مجھے پتا ہے کہ اس سے تم لوگوں کو بہت کم سمجھ میں آیا ہوگا، ہے نا؟ تو میں بتاتا ہوں. Let me tell you in a few words what I asked him, and which Abdus Salam spent a lot of time answering. I said, Professor Salam, what will you feel if it turns out that your theory is either incomplete or wrong? His reply was, these are two separate issues. If my theory is incomplete, well, that's no surprise because I know it is incomplete. I know that there are certain questions that it does not answer. It does not say, for example, what would be the mass of an electron, or why we have this or why we have that. But if it is wrong, then I'll be totally shocked. And I don't think that this will be ever disproved. However, it is incomplete. So then I said, but what if it's wrong? He says, well, then God will have lost a chance to create something beautiful. You see, now let me back up a little bit and tell you how physicists think. Physicists create theories which are beautiful.
They're beautiful because they have so much symmetry. Symmetry पता ना क्या होता है कि हाँ same here as there, लेकिन ये symmetry जो है mathematical symmetry और बहुत ही कम लोग हैं जो इसको समझ सकते हैं और इसको appreciate कर सकते हैं. मैं सिखाई गई थी. ओके गुड, और भी सीखोगी तुम. तो अब ऐसे है कि आइंस्टाइन ने भी जो अपनी थ्योरी बनाई थी ना, वो सिमेट्री और खूबसूरती को सामने रखते हुए, और वो थ्योरी भी नामुकम्मल है. यू सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी या साइंस इज नेवर कंप्लीट. It is always improving itself. It's becoming better and better. And so Abdus Salam is perfectly correct when he says that my theory is incomplete. With time it will become, other people will make it better and better. And so maybe you guys someday will become physicists and learn so much math and physics that you will improve upon his theory as well. Okay. What did you notice anything about this movie? Anything? Did you recognize the guy over there? Yeah. It was you. You. The video was Dr. Pervez Hoodbhoy. That was him. How do you know it wasn't my clone? Because my dad had a clone. Oh, your dad. You went up to your hair is still the same. Do I sound the same? Do I look the same? No. No. You went Abdul Salam. Yeah. आवाज मिलती जुलती है लेकिन शक्ल नहीं. अच्छा, तो शक्ल से नहीं पहचानती. ओके. आवाज भी नहीं. आवाज नहीं है. फेस आपको मिल रहा था मेरे ख्याल में. अच्छा, लेट्स हैव अ वोट ऑन दिस. आवाज मेरी और उस बंदे की मिलती है कि नहीं? मिलती है. ओके. मिलती है. हाँ, मेरा भी ख्याल है मिलती है. शक्ल अब वक्त के साथ बदल जाती. अच्छा, तुम्हारी शक्ल क्या होगी जब तुम 70 साल के होगे? No one knows. No one knows. I don't even know. Yeah. Future knows and everyone knows. I get known. Very hard to say. But who knows? With artificial intelligence, we might be able to predict what somebody looks like years and years later. There are apps. Yeah. Okay, so we're pretty much done. Any questions? Any comments? Anything you want to say? No. Okay. Good. Then we're done. हाँ. क्या? Oh, कैसे कहते? शे लाओशे. शिए लाओशे. Okay. शिए लाओशे.